Mithaba. Well, we are here. We are alive. Siyaphila. Umoya sisawukhipha sofake, which is very good. It's excellent. Kusho ukuthi kusenethuba ukuthi senze umehluko empilweni zethu. Wena lapho ohlezi emzimeni kumele ukujabulele ukuthi usaphila ngoba kusho ukuthi kusekhona okungenzeka. Ilapho nje fanele ibambe lapho ukuthi uphila kuyisibusiso ngendlela ejulile. Sikuncome, sikubambe ngezandla zombili, sikujabulele. Sikusebenzisa ukuphila kwethu ukuthi sifese lokho esikuzele emhlabeni. I'm saying these things ngoba sikhuluma kakhulu la ngezinto ezingekho right, ezingahambi kahle, sisiphazamisayo, and I'm saying ukuthi sizikhuluma lezi zinto hayi ngoba sithi abantu aba give up, abantu abaphelelwe amandla. Cha. Suke sithi ake silungiseni ukunyathela kwethu ukuze sikhuphuke endlu emnyama. Siyeke ukuba yicela nkobe esicela kuwo wonke abantu laba. Sesafundiswa ukuba asinamandla, ingakho simele sizokusacela. Asukumeni ke manje sesithathe. Sihlanganyele. Sikhumbule ukuthi siyisizwe. So izimo zinzima siphila phansi kwazo. Izinto azilungi ngokujaha kwethu noma ngokufuna kwethu ngaleso sikhathi. And lokho kunomali. Ungajahi. Ungatatazeli. Ungakhalazi njalo. Yeke ukukhalaza njalo ngoba yizo lezi zinto eziniholela ekutheni nigcine senenze ivumelwano nemoya engalungile. Nigcine senichitha igazi lembuzi lezinkukhu nithi nizama ukulungisa izinto kanti nifaka umndeni obishini. Yebo, ngiyamukela ukuthi impilo izoba lukhuni. Ngiyamukela ukuthi lokhu esikuzama ukulungisa ngeke kulunge manje. Izinto zonakala for thousands of years. Angeke uvuke kusasa konke sekuhambe kahle. Ingakho ngithi la ekhaya asisebenzi ngemagic. Ungacabanga ukuthi inkosi esemkhizwaneni izokutshela igama elilodwa hawo zonke inkinga zakho zilunge ngoba izinkinga zakho aziqali kuwena. Siqala kude le muva sindala kunawe. Abanye bayadlula emhlabeni ngoba zibahlula bakhethe ukuzibulala. Zibahlule inkinga. Ziyahlulana inkinga. Kufanele ukuvume ukunderstand ukuthi ama problems lawo nginawo madala awamasha. And you are not the only one going through them. Yilwa. Go to the source, the root of the problem. Uze uyithole impendulo ukuthi kahle kahle konakaliphi. Size sibelana nje kwakwenze njani. Yilwani. Fight. Mithaba. Kuyalunga konke. Kepha uthatha isikhathi sakho. Yonke into inesikhathi sayo phansi kwelanga. Washo njalo. That is true. You're not just going to wake up one morning and everything is as it should be. Kwadlalwa ngathi kwenziwa izinto kwenziwa kokhokho bethu. Thina ke abanye bokhokho bethu banqunywa amakhanda ahanjiswa koNgilandi.
abantu baye koNgilandi babuye sebenogcobo lodumo, senibathanda ningavumi nabo, sekwamakhosini, sekupresident wenu, sekuyini lokho sazi-ke. Njengoba kuyinyanga-ke yokuthakatha-ke abelungu, ngithi qinani, isikhathi sabo sokuthakatha lesi, and ziningi izinto ezonehlela. Qinani, angeke nihlulwe yingane. Bancane labantu bafike manje emhlabeni. Qinani. Umlayezo wanamhlanje uthi nje izinto zizolunga. Ungahlulwa nje izinto, ungahlulwa izimo. Uzonqoba. Ukuthi uzonqoba nini akusho lutho. Ikakhulukazi futhi ngoba iningi selinqobile ukuthi njengoba selatshelwa ukuthi ukunqoba nokuphumelela kuhambisana nezimoto zonokusho, indlu onokusho, imali, ingubo zonokusho, ukudla konokusho, ama-iPhone in senatshelwa kakhulu ukuthi success equals to umsebenzi omuhle okhokhayo, amathenda, into nje ethi imali mayisiningi isikhomba ukuthi usuphumelele. Kanti hayibo, what about your spiritual well-being? Uzoloku ukhala uthi-ke uphumelele uyashizela, kanti spiritually you have done what others can't do. You are in a space where others can never be with their millions and billions. You have found the truth. You have found undimankulu ekhona. Wakubeka isibusiso phambi kwakhe. Wamazi. Awusadidekile. Usuthola impendulo yokuwelela ngaphesheya njengoba omkhulu nogogo benu bedwanguza behluleka ukuwela umfula le bayiwela kubo. Sekuphele hundreds and hundreds of years abantu bahle benyuka nje akweleki. Ngoba abaphumelelanga empilweni. Impumelelo bayithatha njengokuthi bazoba nezinto. Impumelelo ukuba nenkomeni, impumelelo ukuba nalokho, ukuba nalokho. Ukuba nezinto akhomba impumelelo bantwana. Akhomba impumelelo. Iwona nje ukuthi vele uma ungazange ube nezinto eziningi, ungazange ube nemali eningi, angeke u-understand ukuthi indaba kusho kanjalo. Abantu kufanele-ke ubheke kakhulu abantu who've had money and lost it. U-understand ukuthi uba nemali eningi doesn't mean anything. Uyayifuna, uyayithanda, sokwenza lokho na lokho, but ukuba nayo isiningi akukwenzeli lutho wena as a person. Ngoba injongo yakho yokuba la, your purpose, ayincikile emalini. So go out there, be the best person you can be, regardless of the circumstance you are in. Akusho lutho ungabi namaliba umuntu lo owadalela ukuthi ube uye. Yiba ubaba omuhle enganeni zakhe, oqotho, othembekile. Ube umama uthembekile, oqotho phambi kwengane. Uzicije ingane zakho ukuthi uma sezikhulile ziwubaba nomama nazo zibe njani. Fundisa abantwana inhliziyo yakhayo, inhliziyo ethandayo, inhliziyo enesineke, enokubekezela, enokunakekela, enokuzithanda, inhliziyo engagcina amaqubu. Fundisa abantwana yonke le nto leyo. Fundisa abantwana amacebo empilo, nendlela zokucabanga, nendlela zokubhekana nezimo ezinzima. Abantwana are having a difficult time coping through difficult things ngoba abanabo baba ababakhombisayo ukuthi hey mntanami, impilo inzima.
akusho lutho ukuthi usebenza kangakanani. Sometimes usebenza uze uphume igazi esandleni emnweni, kuvela ithambo usebenza kanzima, kodwa impilo ithi cha, angeke uyithole lento oyifunayo. But if we were working hard, wenza ngoba it is what is your purpose, is what you are passionate about, is what you love doing, awubi nandaba ngoba you've done yonke into obufisa ukuyenza futhi obuzwa emoyeni wakho cha, this thing is fulfilling empilweni yami. What's the use ke ukugijimela uba udokotela, uba unesi, uba uthisha, uba yini ngoba ukujahwa iphango, wenza izinto owazi kahle ukuthi are not fulfilling. Sebenza amabhizinisi amakhulu lapha, financial analyst, what hola ama-millions ngonyaka, but it's not fulfilling to you. What is the use? So we need to come in and teach our kids ukuthi no, mntanami, emhlabeni kuhamba kanje, yini othandayo ukuyenza, find out, figure out this child ukuthi ama-passions akhe akuphi, khona sizophuma kule cycle ukuthi abantwana bahamba ufunda isikole ngoba bezama ukunqoba iphango. Yiwo ke lokho kumelene nemphakathi yethu, ukuthi imiphakathi yethu ayikhuli nje ngoba simelene nephango, silambile, and we are making ama-decisions nama-choices are life determining, affect impilo yakho. Siwenza ama-decisions nama-choices that have a bearing on your life. Siwenzele under the pressure yokuthi silambile. This is not good. Siyazi ukuthi it's not good. Now we are a generation eyaziyo lezi zinto lezi, and ngiyakhuluma ngoba niyazazi. It's nothing fantastic about what I'm saying. We know these things. This is why it resonates with some of you. You know the things that I talk about. You've been thinking about talking about them. It's just that you couldn't formulate the words and put it into a cognitive train of thought. You know these things. You always felt something was wrong. You've always felt that we should be doing things in a different way. Sing my parents much. Let's get to work with our children. Sit down, mntanakho, nixoxe nje about impilo. Ngayibalekile. Awasiza amahloni ngoba ingane ziyafa, literally. Ama 2000, they give up on life like it's nobody's business. They don't care. They get angry very quickly, futhi. And they don't keep their anger inside them for njengathi. They don't die inside. No. Thatha intambo. It's over. So, let's get to work. Madoda, ikakhulukazi madoda. Speak whatever you can to your children, to your kids in your neighborhood, whoever is willing to listen. You know, akusho ukuthi ke akunandaba ukuthi how far you've come in life nokuthi usuwenzeni, while you are working towards your own goals. You know, speak life into abantwana. While you are struggling, trying to get your things together, speak life to abantwana. Speak life into them. Ngoba we want to destroy nale notion yokuthi abantu kufanele balalelwe ilaba abanezinto ezicebezelayo. And uyabalalela these days, and they don't have anything to say to our children ezakhaya, because they can't go down to that level. So talk to the children about what matters in life, things that matter. Help them understand ukuthi it's always going to be the boring stuff that must be done. The boring stuff is the thing that needs to be done. High isn't just excitement and fun.
even with passion yabo, the things they are passionate about, they must understand that because you're passionate about something doesn't mean doing it is going to be fun. The process of doing is extremely boring. And you must keep going. Keep going. Uze ufike kule nto ofuna ukuyenza. Uphumelele. The process of doing is always going to be boring because there's a mundane activity that comes with doing things. Ukutshala is a process that is very boring. Ukulima, ukuhlwayela, ukuhlakula, ukuthelela, ukunisela njalo. It is a boring process. But you do it ngoba uyazi ukuthi you want to get to a point where unezithelo. So once our children learn ukuthi izinto ezibalulekile empilweni are very boring, and learn ukuthi izinto eziboring babe ne-interest kuzona, zigcine beyibona ukuthi wow, yazi ukwenza izinto eziboring and mundane and repetitive, sometimes it offers a very interesting therapeutic feeling. Kanti isikhathi uhlakula wenza yonke lonto leyo, you are entering a very quiet space in your mind that is very rare. They must get used to those things. They must learn ukuthi these are forms of meditation, doing the mundane stuff, the boring stuff, sewing, knitting, cutting, yonke lezinto lezi ezibhorayo that we do. It is very therapeutic, but necessary, and very boring. Those are the things that need to be done emhlabeni. Lokho exciting, sure. These are very short-term things and they never have any fruit empilweni. Isikhathi esiningi. Mithaba. Kuzolunga. Bazovuka abantu akufanele bavuke. Bazoqhubeka bayilalela abadinga ukulala. I'm not worried. Bantwana basemkhizwaneni, don't be worried. Don't preach a gospel to anyone. Ningathathi emkhizwaneni nizama ukuthi nushove down the throats of other people. They are not going to understand. It's not for them. It's not a problem futhi. Don't be worried. Even if you see ukuthi le ndlela abaya kuyona ya action ya kwalasha ya kuphi nakuphi yemzimeni, let them go experience that for themselves. Nabasave abantu bengacelanga. Kuzolunga. Everything eyenzakalayo ifanele yenzeke. Kusazoba lukhuni abanye akufanele bavuke, bazovuka kabuhlungu. Nabade bengazi bazokwazi kabuhlungu ngoba umhlaba ukhombisa ukuthi ulungiselela ukuletha inhlupheko enzima. Abangasizwa namhlanje bayosizwa. So bese ngasasabuyeli ke muva ke lapho kuyosefanele baqale baye kulo bebuza ama questions angasilela kuma comments. Baqalela kuma playlist maningi ama video kade saqala. Ama answers akhona. Mithaba. Kuzoba kuhle ekugcineni kodwa kusazoba nzima for a very long time. Ngoba kade sakhandwa ukuthi sibe imfakabili, sibe imkhovu yezinye isizwe. It's been going on for thousands of years. Sakhovwa kudala. Angeke kuphume overnight. We are working towards emancipation. In the meantime, abanye, they are working towards the opposite direction and gaining a lot of wealth and money because abantu bakithi sebaba imkhovu ekhonze imlingo. Balinde Jesus Christ ukuthi uzobuya uzobasave. So they fall into these traps
nama-scams. Bayekeleni ningabalandi ngenkani. Now I'm saying these things because I know Lime Kizonini, we are worried about those things. Some of you, worry. So they try to share these videos to people who are not even in that space to understand anything we're talking about. They think umhlaba and the spiritual realm operate in hocus pocus, but no, there are rules to everything. Everything has an effect on the other. Ayikho into kwi-vacuum. Mithaba. Philani bantwana, philani niphumelele, nikhule ngokukamoya. Nipheleliswe. Ninqamule zonke izibopho ezikhona kubantu bakini nasemndenini isizwe masiphunyule manje. Ey'ntambeni zabathakathi lezi niy'faka okhalweni niy'bopha ngazo ningazi ukuthi nenzani. Kayikhumuke manje imjiva. Awukhumuka amabhayi. Ashe. Sikhululwe. Bakhululwe abantu. Bakhululwe abantu. Uzothatha isikhathi nokuzinikela okuningi. Uthatha isikhathi nokuba ne-focus ne-passion nokuvuma ukuthi of course the process is boring. Mawulinde excitement mina eceleni sekudeke nje nima-excitement. Mithaba kulungile. Sukuma sizwe ume.